wrong, guys? Yeah, clever. Congratulations. One. Rap, 1, 2, 3. 1, 2, 3. One. Yes, good job. Start from the top. And then go down to the bottom. To the bottom. Go back to the top. Go back to the top. Across. And then go to the middle. And then go to the middle. And make a line across. Go to the bottom. And make a line across too. Okay. What letter is it, guys? Okay, letter E. Hello, everyone. Hello, teacher. How are you today? I'm pretty good. So, what day is it today, guys? Tuesday. Today is Tuesday. Who can spell Tuesday? Who can spell Tuesday, guys? Oh, Tuesday. Okay, the A day, Tuesday. And today is 16 or 17? 16. 16. Not 6, 7, 16. Okay, so everyone, who can tell me about the letter we learned yesterday? What letter we learned yesterday? Yeah, letter E. So, what is the sound of letter E, guys? Who know? Raise your hand and tell me the sounds of letter E. Is it right or wrong? E. Right or wrong, Song Ba? Right. Everyone say Right. not right. Say E. Again. Say louder. E. E. Put your hands on the table and then stretch your body. And then teacher point and you tell me the letter. Okay, letter A. What letter is it? Big or small B? Okay, how about this one? Big Dឬក៏ Okay, we can call uppercase D. Small C. Big C. Big E. Big B. Big A. Okay. So today we just reviewing by writing the letter E is on the board again, and then we're gonna find the letter E is on the TV. And then everyone take out your board, and then we're gonna write. Yeah. Who know about the letter E we learned yesterday? A big letter or uppercase letter E. Where should we start from? The top one or the middle one? This one, the top one or the middle one? The top. So we start at the top. Start from the top. And then go down to the bottom. To the bottom. Go back to the top. Go back to the top. Across. And then go to the middle. And then go to the middle. And make a line across. Go to the bottom. And make a line across too. Okay. What letter is it, guys? Okay, letter E. I want all you guys write 3 times for letter E. A big letter E. A big letter E 3 times. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Okay, អ្នកនៅកន្លែង okay ទាំងអស់គ្នាហើយបាទ and then សង្វាត look at your friend. What about letter what, everyone? Letter what, guys? Letter A, yeah, a big letter E. So this one, the first one, is it nice or not? The first letter E. Nice. How about the second and the third one? Is it okay? Letter E. Next, មើលខាងនេះវិញផានអ្នកណាគេកូន And nice ហ៎ ទី1 ស្អាតអត់កូនបងប្អូនគ្នា Okay, it's nice. The second one is also nice, but the third one we take on. Yeah, a little bit.
យ៉ាវាអត់សូវស្អាតសរុបសេចក្តីទៅអញ្ចឹងធ្វើមិនដើម្បីវាស្អាតដូចទី1និងទី2ក៏ធ្វើមិនដល់ណៃកូនបានខ្លួនឯងមែនទេតាធ្វើវាស្អាតជាងនឹងទី2បាទចង់តាចុះអានេះមិនដែរស្អាតទេកូន Yeah and how about this one okay or not Yes អមរួចហើយហ៎ច្រឡំមួយទៀតដែរនៅទេនេះអានេះបានរួចនេះ Yes អញ្ចឹងទាំង3នេះអូខេទាំងអស់គ្នាមក Whose body is it Whose body is it ខាងណាគេ This one for you ជាតា and then this one for ភក្ត្រាឬជីមី and then for អាម៉ាអូខេតាអ្នកដែលអត់សូវស្អាតកូនដឹងកូនអាចជួយកែស្អាតឲ្យដូចគេព្រោះអីយើងអត់ចង់បានអក្សរស្អាតទេមែនទេម្នាក់ៗសូវតែចង់បានអក្សរស្អាតជាយើងសេអក្សរស្អាតចាអូខេដល់ណាទីចាំមើលម្ដងតែចុងក្រោយគេកូន Let me see the last letter E and then what letter we gonna write it អាម៉ា What letter we gonna write it a big or small letter A Yes a small or lowercase a we start from the top of the middle line នេះ the middle line ប៉ុន្តែកូនត្រូវចាំណានេះ across ដំបូងគេគឺអត់មានដល់ middle line ទេណាពេលយើងសរសេរក្នុងសភៅដូចគ្នាពេលសរសេរក្នុងសភៅមកបន្ទាត់កាឡាយើងគឺប៉ុណ្នេះប៉ុន្តែដល់ពេលយើងសរសេរអាទូចគឺយើងមិនអាចសរសេរពាក្យកណ្ដាលយកកាឡានឹងតែម្ដងទេគឺយើងសរសេរ across នៅក្រោមបន្ទាត់ middle line បន្តមកទៀតយើង up and down up and go round to the bottom បែបនេះណាកូនដល់ទៀតតាដឹកដៃមួយទៅចាំទៅឆាសេនៅលើនេះកូនតា across up and go round to the bottom ដល់ទៀត across 10 teacher count down from 10 to 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 okay raise your board letter E a small letter E okay give me a small letter E yeah give me one next okay give me one okay okay give me one okay màដាក់ចុះបាន everyone put down your board and then look at your friend board about letter T is it nice or not guys ហើយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងសរសេរស្អាតកាន់តែស្អាតទាំងគឺកូនគួរតែដាក់វានៅត្រង់នេះឬក៏ដាក់ដើរនៅត្រង់នេះហើយរោនៅត្រង់នេះហើយមកបងចេះមួយណាក៏ថាសមជាងមែនអត់មួយណាមែនទេណាអាម៉ាមែនអត់ម៉ាតែបើសិនជាឆាទុកឱកាសឲ្យកូនម្ដងទៀតតើកូនគួរតែសរសេរបែបនេះឬថយមកបន្តនឹងមកវិញអូខេឥឡូវសាកមើលកូនថយសាកមើលតាមមួយណាស្អាតជាងតើសាកមើលកូន try it again then how about this one is it nice or not guys how about letter E the last one it's not letter E oh letter E letter E or not yeah letter E តែជារៀងអត់ស្អាតស្អាតទេណ៎ដូនេះក៏ដូនេះសុំដូម្ដងទៀតបានទេមកមើលដូចគំរូមិត្តភក្តិកូនទេក៏បានដែរនេះហើយក៏មើលគំរូតាម teacher បែបនេះ across and then go round and round ឲ្យ round ហ្មងទៅណាកូន number 0 this one ស្អាតអត់ទាំងអស់គ្នា yeah it's nice but ដូចគ្នាចឹងគឺយើងសុំឲ្យកូនអ្នកគ្រូសុំឲ្យកូនដាក់ទៅនេះហើយដាក់ទៅនេះមួយទៀតមកអូខេអត់កូននេះបន្ទាត់នេះមួយទៀតមកក្រោមស្មើគ្នារែងនេះបន្ទាត់នេះនេះ across and then go round មក and this one ស្ដីគ្នាណាម៉ាផាណាគេកូន whose body is it whose body is it let's see ដូចគ្នាតែផ្ទុយពីអាម៉ាគេរៀងមកទៅនេះអាប៉ែដាក់ស៊ីគេមកតិចដាក់ស៊ីបើសិនជាកូនចូលមកក្នុងកន្លែងកន្លោនេះមិនដែរហើយនេះកូនមកទៅនេះមិនដែរអានេះត្រូវអាចចង់ក្រោយគេស៊ីកន្លែងគ្នាត្រូវអត់កូនមើល yes but the first and second one no តា check it again and then try to write it again មកទីឆាដល់ប៉ុន្មានទៀតមកចង់ឲ្យទីឆាដល់ប៉ុន្មានទៀតបានរួចយីចាំម្លេះអូខេឥឡូវមកអ្នកផ្សេងទៀតរួចអស់គ្នាមែនទេសតតែដល់ស៊ីមួយមែនទេតែឥឡូវទីឆាដល់ដល់ទៀតមកទាំងអស់គ្នាដល់មួយទីឆាបានដល់ដល់ពី1ដល់បានដល់10ទេអូខេដល់ពី1ដល់10បានតា1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ជាប់តា raise your board កែអូខេយ៉ាអូខេទាំងអស់ស្អាតតែទទួលខាងក្រោយគេរៀងមិនទេមកទីឆាសុំមើលតិចណាអាមុខរៀងអូខេដែរតែអាមុខនេះអានេះរៀងខ្លះចងងតិចសុំទីឆាសុំធ្វើតាមតិចមកទាំងអស់គ្នាសិនជាកូនកែវិញតែកូនគួរតែកែយ៉ាងម៉េចដែរអូខេយ៉ាងម៉េចកូន across and then go round and round បងលេខទៅកែយ៉ាលេខទៅនេះបើកូនទៅសេកូនសេបែបនេះហ្មងម្ដងទៀតណាចាំមើលតាយើងធ្វើម៉េចកូន across and then go round and round បងលេខទៅកែយ៉ាលេខទៅតាសុំឲ្យទូកែដូចទីឆកដាមួយទៀតមកហើយនៅបងប្អូនគ្នាអូខេមកល្អចាសុំមើលតិចបងប្អូនគ្នា let me check about your letter E តាមមកលេខអក្សរស្អាតល្អដាក់ស៊ីងក៏អូខេហើយយី letter អីគេចឹងហ៎បើច្រើនចង់ឆាត់ដឹងថា letter អីគេតាមកអូខេបាន
Okay ខាងនេះស្អាតច្រើនខាងនេះវាច្រើនតម្រូវអក្សរប៉ុន្មាននេះ Okay everyone Okay សុំមួយសិនមក put down your what your board and then what letter is it everyone មក say louder letter uppercase letter say what is this say uppercase letter A ថាទៀតទៅចុចដល់ពេលណាកូនថាពេលហ្នឹងថាទាំងអស់គ្នាមកកូនមកជិនជី uppercase A Okay next មកម៉ូលីកាជាមួយនឹងបូអ៊ីមសេ Say louder louder Okay next Okay uppercase A អាធំហៅ upper ដល់ពេលអានេះអា small letter we call lower case Okay sit down everyone say louder ទាំងអស់គ្នា say louder everyone let's say louder Erase your board and then put it into your bag. So today we're gonna find now. Wait, sorry. Hi kids. The letter E. Do you remember what the letter E looks like? Here's the capital E. Like the capital E. There are 3 capital E's in this picture. You have 20 seconds to find them. Are you ready? Yeah មកពួកយើងឆ្លាតមិនទុកពេលកូនមើលច្រើនពេកទេមកអ្នកណាឃើញទាំងអស់អូខេមកសម្បត្តិខ្ញុំជឿជាងគេមកមុនគេ Where's the letter A ឃើញទាំងអស់ only one tell your friend only one Is it right or wrong guys this one letter A Right តោះ let's see for សម្បត្តិ one next មកអាម៉េ What letter is it So where is the letter E guys Yeah, is it right or wrong, guys? Yeah, clever. Congratulations. Next, the letter A. Yeah, dragon. Yes. Next, I like you much of me to one of my pet cone. How many letter E are there? 3 letter E. Did you find them all? Guess what I just found out? Did you find them all? Yes. Great 3 job. Next, we'll find the lowercase e. Now okay ត្រៀមខ្លួន letter There are 3 small e Okay are you ready Hey Next ដណៃមកសម័យដណៃមួយកូនចេញមកដណៃតា Which is the small letter A Yeah is it right or wrong ដែរ Yeah អានេះវាបន្លំជាមួយនឹងអីកូននេះស្លឹកឈើបៃតងទៅ Okay which is the letter small E Is it right or wrong Yeah it's the letter E clap for 2 3 1 2 3 Next Ama move that come on The letter small E Yeah ត្រាកូនទៀតព្រោះអានឹងងាយស្រួលអត់មកផ្លេចមើលឃើញលឿន Okay how many letter E are there Yeah 3 letter Yeah E Let's check together Did you find them all Did you find them all? នេះនែឯងឃើញវាអស់ហើយណារកឃើញណា Yes Yes 3 times 3 letter Okay វគ្គក្រោយយើងនឹង find letter អីកូន F សុំមិត្តភក្តិកូនអត់ទាន់ឲ្យឡើងទេតែសួរសិន Sit down guys Okay clap 1 Okay 2 3 What letter is it guys Small letter Okay then ចាំណាកូនតា What letter is it guys Letter B or letter D Oh What letter is it guys Okay What letter is it D or B Yeah letter D small one right then What letter is it guys Letter A ហ្នឹង Yeah ច្បាស់ណាស់គឺដឹងតែ letter A ហ្នឹងហើយតែ big ឬ small យើងនឹងចាំមើលតទៀតអានេះដឹង small និង big ទេទុកសិនតា Big C ហ៎ Next So what letter is it guys Small A កូន A This one Small C And how about this one guys
Yeah, big C. Am I going to go cho băng để hàng cái con? What let's say? Yeah, cái con. Big A. And how about this one? What let's say, guys? Big or small? Yeah, a big letter B. How we call what this? Uppercase B. Next. Now, what let's say, guys? Yeah, a big letter D. And how about this one? What let's say? Letter D. And how about this one? Now, then, let's say, guys. Okay, who want to be first student come and then march? Teacher នឹងឲ្យ កូនមកស្វែងរក letter ភ្ជាប់គ្នា a big letter គូជាមួយនឹង small letter teacher សុំបើកមុនគេព្រោះ teacher សុំជាជំរើសមុនគេឬក៏មិត្តភក្តិកូនចង់បើកអូខេ teacher សុំតា teacher សុំបើក letter នេះមុនគេអូខេអញ្ចឹងកូនត្រូវតែមករក big letter វាអញ្ចឹងហើយម្នាក់បើកតែម្ដងទេ only one time you open it តា teacher សុំឲ្យទៅបាទអ្នកដែលមិនទាន់បានឡើងវិញមានតាមក Jimmy តា find a big letter B for me find a big letter អីកូន find a big letter A. Okay, I want you to find a big letter and matching with a small letter B. Which one? Okay, up to you. Everyone don't tell your friend. Up there, no. Which one? Okay. Mình thấy dân này. Okay. So, what letter is it, guys? What letter is it? No. Xong con mom đóng thì okay, con bạn tự lấy sẵn bán. Okay. Next. Mà bữa im. Mà mình mom mình đóng okay mà. Bữa im find a big letter B. Where's a big letter B? No. Okay, that's okay. Next. Nana, ta. Smile no big letter B. Big letter B. Where is a big letter B, guys? Ta. No. Ai luôn mơ thế. Okay. Okay, mà. No, okay. Mà, ở đây em. Okay, ta. Xong rồi nè. Up to này, everyone. What letter is it? A big letter B or not? One. Count from 1 to 3. 1, 2, 3. No. Mà, xong bạn mà rô khơi có ai được xong bạn mua vậy mà. Teacher này bạc mùi tiền ai con rô. What letter is it, guys? A small letter. Who can come to find a big letter, guys? A big letter. Ma, tu. Come on. A big letter D. Hurry. Big letter D. Ma. Prap teacher mà chừng all. Only point and then teacher open for you. You want to choose it? Okay, this one for you. Letter. Letter what? Letter. Dân trong ban letter có? Yeah. So a big letter D. Coming soon. No. Next. Who won? Am I? Admin luôn mê nè, vậy cái này hài mà. A big letter D. Rồi tao cái này. 1, 2, 3. What letter is it? Okay, letter D here. Okay. Mà thì chắc bạn mua trong rồi. What letter is it, guys? What letter is it, guys? Letter A. Ma, đằng này. Come to find a small letter A. This one, letter A. Đằng này liên con. Mà xoay đâu small letter A thì chờ mà. Where is the small letter A? Where is the small? Choose one and then tell me you want. Which one you want it? Point it. Hurry up. Yes. One. Kata na mua side left. What letter? Okay, mình teacher back open. Teacher open a big A. So I want Nanai open a small letter A. Is it letter A or not? No. Okay, that's okay. Okay, go to your seat, please. Ama smile a small A. Where is a small A? Where is a small A? Yeah, this one? Small A or not? Small A or not? 1. Mà A1 count from 3. I like rock big boy mà mùi mình count from 3 to 1. 3, 2, 1. Ê, teacher point mùi ná, cô này thật là teacher mùi nè. Tặng ốc này sẽ. What letter is it? Small D. Mà sao what letter is it? Small A, đằng này ốc ta nó chết lắm cái rồi. Small B. Chị tao tha tan tế luôn qua tao tự bật ấy cái sầm mì mà đang cái tha bằng trăm có tiền. Okay, small D. So the worksheet today about letter E. This one, letter E for what? Everyone? Yeah, letter E for elephant, right? Mà, dân con, mấy con sờ xe nè, ở tầm môi này nè,
ពេលកូនសរសេរទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំណាពេលយើងសរសេរយើងបើសិនជាករណីខាងលើកូនសរសេរ5ដងខាងក្រោមនេះក៏កូនសូមសរសេរបាន5ដងហើយលើក្រោមឲ្យស្មើគ្នាបើកូនចាប់ផ្ដើមពីចំណុចនេះកូនចាប់ផ្ដើមចំណុចនេះបើកូនចាប់ផ្ដើមចំណុចនេះកូនចាប់ផ្ដើមចំណុចនេះឲ្យដូចតាបើយូដាក់ទៅនេះកូនហើយពេលយកមកកុំភ្លេចដាក់ឈ្មោះ everyone don't forget to put your name អូយវត្តអូស្ការស្អែកចាំនឹងមាត់ពេកណាអត់អីស្អែកចាំទៅឆ្អើវត្តមួយនឹងវត្តអីហ្នឹងណាគេឡើងបាត់ត្រូវមិញកូនណាជាមួយនៅនោះហ៎អូខេមកបាត់មានចំណងជើងថាបាត់អីយ៉ាជ្រៀងឲ្យព្រោះណាតាជ្រៀងឲ្យព្រោះណាមកដល់ទៅផ្ទះតាកែការមួយដូចទីឈើមកបើមានសម្រាប់នៅខាងក្រោមតក់កូនណាសម្អាតផងមកមានណាយកទៅផ្ទះផង It's time to go home ចេះព្រោះណាកូន It's time to go home អាម៉ារងទៅណា It's time to go home It's time to say goodbye I had so much fun and you had so much fun We all had so much fun and now we say goodbye អ្នកអត់ជ្រាបចេះទេ Goodbye Goodbye See you again Goodbye Goodbye See you again Goodbye everyone See you Okay see you tomorrow on Wednesday at the same time Safety home តាបានកូន Good luck all can say safety home